Okay, this recording is class notes target 5.1, systems of equations graphically, so using graphs. This is the content target. I can identify the solution to a system of equations graphically, and then the language target is I can explain how to find the solution to a system of equations. So first, we're going to quickly do vocabulary. Systems of equations is defined as group of lines. So normally in systems of equations, it's two lines. Okay. A point is x comma y, okay, and it's a number. So for example, -2, 5 is a point. So, la primera palabra es systems of linear equations. Ese es un grupo de líneas. So normalmente es de dos líneas. Un punto siempre es x y y. Por ejemplo, -2 y 5 es un punto. All right, intersection is when you have two lines that cross. Okay, so the intersection is here in the middle. Right there. So la intersección es donde dos líneas están cruzando. Okay, solution means answer. So solución significa respuesta. Answer. And in this case, it's the intersection. So en este caso, en este tema, donde las líneas están cruzando es la intersección y esta es la solución. All right, and then we have graphing linear equations. Okay, and step 1 is y-intercept. Step 2 is use slope. Step 3 is connect the points. And then step 4 is repeat for the other line. And step 5 is where is the intersection. So there's 5 steps for graphing linear equations for this topic. So hay 5 pasos para este tema. Paso 1 se escribe y-intercept en gráfica. Paso 2 usa slope. Paso 3, conectar los puntos. Y paso 4, repite para la otra línea. Y en paso 5 es dónde están las líneas que están cruzando. Entonces, ¿dónde está la intersección? So that is the vocabulary. These are the 3 possible answers. So this is dances that we're going to do. So you do need to practice this with your arms. So estos son un nuevo baile para la clase. Tú necesitas practicar con tus brazos. So the first one is one solution. Okay, so it's when two lines cross. And the answer is in the middle. So right here. Esa es la respuesta aquí. That's one solution. So esta es una solución. The one with the girl is like this. It's when the lines don't touch. And that's called no solution. So este tipo se llama no solución. Y ese es cuando las líneas no están tocando. So por ejemplo, con los brazos es cuando tus brazos son paralelas y no están tocando. The last one is infinite. So it's when you have a line on top of another line. And that's called infinite solutions. So el último tipo se llama infinitos soluciones, or soluciones infinitos, porque es una línea sobre la otra línea. So hay muchas intersecciones. So below we have actual graphs. So this is the answer to one solution. So esta es la respuesta a una solución is right here. And the answer is, la respuesta es -1, 1. So -1 is x and +1 is y. So again, we got x and then y. The answer to no solution is no solution. So la respuesta para no solución, cuando las líneas no están tocando, la respuesta es no solución. And then the last one, infinite solution, the answer is called infinite solutions. So para el último, la misma. Cuando tienes una línea sobre otra línea, tú sabes que hay muchas intersecciones, so hay soluciones infinitos. All right, now we're going to practice. Podemos practicar ahora. So where is the intersection? So this is my first line right here.
Okay, and then I have my second line is right there, and they are crossing right here in the middle. Okay, so tengo dos líneas azul y el otro es rojo. ¿Dónde están las líneas cruzando? ¿Dónde está amarillo? So where is that point? ¿Dónde está este punto? So that point, x, is 3 and y is -2. So the solution is 3, -2. This is one solution. So hay una solución. Okay, and I'll show you with colors. So x is 3, right? That's x. And then y is -2. Okay, so this is the answer. All right, on the next one, this is my first line. And then I have my second line. Okay, and the solution is right here. So en este ejemplo tengo mi línea azul y mi línea rojo. Y la intersección es donde está amarillo. So the solution for this problem is 2, -1. Okay, and that is because 2 is x and -1 is y. Okay, this is one solution. En español, so las líneas están cruzando a un punto y este punto es 2, -1, porque la x es 2 y la y es -1. All right, next one, same thing. So we have one line is right here. And then we have the other line right here. Okay, so x is -1 and y is -1. So the solution is -1, -1. This is one solution. All right. Now the next type. Are the lines crossing? No. So this is no solution because the lines do not touch. They are parallel. En español, la respuesta es no solución porque las líneas no están tocando. Esto significa las líneas son paralelas. And that's the answer. Yes, es la respuesta. All right, so now we're going to do an example. When you're given two equations, that means systems of linear equations, you know that you need to find where the two lines cross. So cuando tienes dos ecuaciones, tú sabes que este es un sistema de ecuaciones y necesitas encontrar dónde están las líneas cruzando. There's two options of how you can solve it. Option 1 is graphing by hand, and option 2 is using Desmos. So tienes dos opciones de resolver este tipo de problema. Tú puedes usar tu mano graficando la gráfica sin ayuda, o tú puedes usar opción 2 con la calculadora. So if you have confidence in graphing by hand, that's great practice, and it's more advanced. If you don't feel confident graphing by hand, you can always use Desmos. So, para la primera opción, si no tienes confianza en graficando correcta, tú puedes usar opción 2 con Desmos. Pero opción 1 es más avanzado y pienso que necesitas intentar. Okay, so now I'm going to explain the two options. So, yo puedo explicar las dos opciones ahora. So, option 1, we're going to graph by hand. So, opción 1, podemos graficar por la mano. So, here I have two equations. So, the first equation, slope m is 1/2, and then the y-intercept, b, is 1. And I'll draw my little line right here. Okay, so aquí
slope es 1 sobre 2. And then the y-intercept, 1, is right here. Okay. Remember, circle the y-intercept because that's your first point on the graph. So slope siempre es el número con la x, right? Slope is the number with x, and y-intercept es el otro número. Necesitas alrededor un círculo por y-intercept porque ese es tu primer punto en la gráfica. So we're going to look at the y right here. Where is positive 1? So, ¿dónde está positivo 1 en el eje de Y? So, where is positive 1 on the y-axis? Positive 1 is here. Okay, that's positive 1. Now, I'm going to use slope. Okay, so for slope, 1 is positive, so we're going to go up. 2 is positive, so we're going to go right. And you have to start on that point you have on the graph. So ahora podemos usar slope. Ok, entonces 1 es positivo, so tú sabes que necesitas ir arriba un espacio y después 2 espacios derecha. Pero necesitas empezar en el punto en tu gráfica, el y-intercept. So we are going to go to, we are going to go 1 up, un espacio arriba, and then 2 spaces to the right, dos espacios derecha. And then you can draw your next point. And then you can repeat. Tú puedes repetir este otra vez. Go up 1, right 2, and then draw another point. And then go up 1, right 2, and then draw another point. And then we can repeat. And you can even go the other way. So es la misma, or el mismo patrón, otra vez, otra vez, otra vez. So, a más puntos tú puedes dibujar, el mejor línea tú puedes dibujar. Okay. So, I'm going to draw my line now. It's going to go like this. Okay, so now I can make my line. Yo puedo dibujar mi línea. Okay. So that is my first line. Esa es mi primera línea. Alright, now I'm going to do my second line. Ahora necesito dibujar mi segunda línea. So again, slope is the number with x, and then y-intercept is the other number. So slope es el número con la x, y y-intercept es el otro número. So for the second one, slope m equals -3. I'll move this up a little bit over here. So it's -3. And when there's no number below, we always write 1. So cuando tienes un número para slope y no tienes un número abajo, siempre tú sabes que es 1. Okay, and then we're going to draw the line. So it's -3 over 1. So slope is -3 sobre 1. All right. The y-intercept is -6. -6. So that is your first point on the graph, so that's what you need to circle. So este es tu primer punto en la gráfica, so necesitas dibujar un círculo. Okay, so now on the graph, this is my y-intercept is -6. So y-intercept, -6, menos 6. So -1, 2, 3, 4, 5, 6. So my first point on the graph, I'll do blue, is going to be at -6 right there. Okay. Now for slope, para slope, you need to draw the arrows. Necesitas dibujar las flechas. So -3 or -3, up or down. It's down. And then +1 is to the right. Okay? So -3
es negativo, so este significa necesitas ir abajo. And then 1 es positivo, so este significa necesitas ir derecha. Okay? So you have to start at this point. So necesitas empezar tu gráfica en -6. So we're going to go -6. So we are going to go down 3, abajo 3, derecho 1. So down 3, right 1, and there's our next point. Okay, now you can't go down 3 again because there's no space. So otra vez no puedes ir abajo porque no hay espacio, pero te puedes ir en la otra dirección. So you want to create the same L that you have right here. Necesitas crear la misma L que tienes aquí. Entonces, so how we're going to do this is going to be 1 and then 3. And then look at those L's, they're the same. So mira las L's son iguales. So ese es como puedes dibujar la L. So let's continue. Podemos continuar. Okay, and now I connect the points to make my line. Ahora podemos conectar los puntos y crear la línea. All right, so this type of example problem is one solution. So all I have to identify is where the line's crossing. So este ejemplo de problema es una solución porque las líneas están cruzando una vez. Pero, ¿dónde está la intersección? So now my question is, where's the intersection? So the intersection is right here. So esta es mi intersección aquí. Let's use purple. So this is the intersection, okay? So that point is x is -2 and y is 0. And that is the answer. Y esta es la respuesta. This is how you do it without using a calculator. Así es como puedes hacer este sin la calculadora. And again, you can use the steps on the side to help you. Y los pasos están al lado, tú puedes usar si quieres ayuda. All right, and now I'm going to explain how to do it on Desmos. So same problem, but now in Desmos. Ahora yo puedo explicar cómo puedes hacer este en Desmos. Es la misma pregunta, pero necesitas escribir en la calculadora. So all you have to do is pull up Desmos. You need to change the settings over here. Necesitas cambiar los ajustes aquí. So click here, no minor grid lines, X, 1, Y, 1. So necesitas cambiar los ajustes. Este no check, escribe X aquí, 1 aquí, Y aquí, y 1 aquí. Now we have a normal graph. Ahora tenemos una gráfica normal. Now all you have to do is type the two equations. Ahora escribe las dos ecuaciones. Remember, for a fraction, you need to use the division button. So cuando quieres escribir 1 sobre 2, necesitas usar el botón de división. Okay, so that's my first point and my first line. Then type the second one. Okay, and there, I have the same graph. So first, turn off blue, and let's look at the red. You can find points here, and then you can copy them on your graph. So tú puedes encontrar puntos en la gráfica aquí and copiar en tu gráfica en tu papel. So for example, we have -2, 0, and 0, 1. So tenemos -2, 0, y 0, 1. So here we have the points at -2, 0, and then 0, 1. Okay? So then I can draw my line. Yo puedo dibujar mi línea aquí. All right. Now I can look at the other line. Ahora yo puedo mirar la otra línea. I have a point at -2, 0, and another point at 0, -6. Tenemos dos puntos, -2, 0, y 0, -6,
Y ahora podemos llevar este en la gráfica. So now let's draw that in the graph. Let's use pink. Okay, so I have one point right here, and then the other point right here. And again, connect the two lines. And then all you have to do again is find the intersection. So ahora solo necesitas encontrar la intersección. So in Desmos, it's right here. En Desmos está aquí en el medio. And that's your answer. -2, 0. So esa es tu respuesta, -2 y 0, porque azul y rojo están cruzando aquí. So again, we can go like this. That is -2, 0. X is -2, Y 0. That's how you do it on Desmos. Again, you can use the steps right here to help you. Otra vez, tú puedes usar los pasos aquí por ayuda. Obviously, this one is easier and takes a lot less time, but you do need to know both. So, obviamente, esta manera es más fácil y más rápido, pero necesitas saber las dos opciones, por favor. All right, and then now you have example 2, and I want you to do this on your own, and I will be collecting the packets for a grade. So ahora necesitas hacer los dos, necesitas hacer el siguiente ejemplo, ejemplo 2. La primera vez es con tu mano, so necesitas muchos puntos. And then la segunda manera es con Desmos, es menos puntos. Okay, after you finish those two things, you need to go to Delta Math, right? So después este paquete, necesitas ir a deltamath.com. Go to log in. Type your email here, escribe tu correo de la escuela aquí. So, por ejemplo, ese es un ejemplo para Dewey Sandoval. And then your password is mathisfun123. Tu contraseña aquí es este. Tu contraseña es mathisfun123 con mayúscula M. So you click that and then log in. And what you're going to be finishing is you're going to be finishing quiz on systems of equations. It should be quiz number 6. Good luck!